Alors, ce soir, je vais partager avec toi un discours d'un président africain très intéressant. Je veux que tu restes jusqu'à la fin. Ce n'est que quelques minutes, 7 à 9 minutes. Reste, écoute. Je sais que ce sera difficile, c'est en anglais, mais je vais traduire à la fin. Je sais que ce sera difficile, c'est en anglais, mais je vais traduire à la fin. Donc reste là, écoute. Toi qui es anglophone, reste là, écoute le discours de ton président. Et pour les francophones, je vais vous donner une traduction, mais il faudrait que vous restiez jusqu'à la fin. Le 23 au 24, du 22 au 23, il y a eu un sommet très important à Paris sur le pacte financier. C'est un sommet qui pose les bases sur le financement international d'un pays. C'est-à-dire, il favorise l'émergence, la citoyenneté, l'écologie responsable. Donc, il y a plusieurs Africains qui viennent assister à cette conférence, qui se réunissent dans cette conférence pour échanger sur les éventuels plans financiers à venir. Donc, c'est le président CIRYL Ramaphosa qui a présenté un discours très important. Je veux que tu restes pour l'écouter. I find it a bit difficult to be told that this is set in the rules and it will forever be like that, and that it's either you get 0 or you get 34 billion. In our view, this is not a zero-sum game. It's a game where we all need to be dealt with equity in an equitable manner. And there is a need for reform in that regard as well. And the other important thing for this to happen. Reste concentré, j'aurai besoin de ton commentaire à la fin. Reste concentré, écoute, et écoute ma traduction en français à la fin. It will help us not to participate as unequal cousins in these institutions. It will help us to participate fully, and so that we don't have a sense that we are beggars, that we are being dealt with out of generosity. I think it's important in the new era that the world is in now that there should be a good measure of equality among sovereign nations. You know, recently, 7 African countries decided to go and put a call for peace to Ukraine and to Russia. And we raised a number of issues. Zambia was represented, Comoros was represented, Republic of Congo was represented, Senegal was represented, Uganda, as well as South Africa. So we were all represented, and Egypt as well. So we were all at one, that even as we were going to address an issue of the war which has had a negative impact on the African continent, which is the rise in prices for food, rise in prices for fertilizers, we were clear that we are not going there as beggars. We are not going to ask for a favor to both Ukraine and Russia. We were going there to say, open up the Black Sea Channel so that the grains and the fertilizers should go into the world market. So we were not on a begging mission, even as we are in great need as a continent and all that. That should go to demonstrate that Africa should never be seen as a continent that needs generosity. We want to be treated as equals. J'espère que tu es toujours là. Souffre encore, regarde jusqu'à la fin, écoute ce qu'il dit, il dit des vérités. Even in the multilateral institutions, we want to be treated as equals. And if our equity is at a low ebb, there must be ways in which that can be addressed. To us, this is very important. Our sovereignty is one of the things that we hold on dearly to. And we demonstrated that very clearly to both President Zelensky and to President Putin when it came to this issue. Even as there were suggestions that, yes, we can donate this, we can donate that, we said,
We want you to release these grains and fertilizers to the world market so that the world can trade in these commodities and other issues we can handle in a different way. I wanted to make that point so that it should be understood where Africa has evolved up to. We want to be key players on the world stage, want to be key players even in the financial markets and in the MDBs. Now, these are the positive things. I do, Mr. President Macron, want us to address another issue which to us is a bit of a negative. You will have heard President Sisi talking about the 100 billion that was promised in Paris. President Sassou Nguesso yesterday as well also spoke about it at the dinner. Now, there is that issue that a number of the commitments that have been made have not really been fully lived up to. But before I get into details, let me immediately say that we recognize the many initiatives that have been put on the table, and a number of countries here have done so. Germany has gone out of the way to put a number of initiatives, and the US has also done a number of things. But there have been times when we felt like we were beggars. I played a key role as chair of the African Union during the COVID period. We felt like we were beggars when it came to vaccine availability, when we felt we needed access to vaccines, and the Northern Hemisphere countries had bought all the vaccines in the world, and they were hogging them. And they didn't want to release them at the time when we needed them most. And we felt like we were begging. And at times it felt like they would just be droppings from the table, that yes, we will give you that and that. And let me tell you something that generated a lot of resentment. We resented that, and it got worse when we said we want to manufacture our own vaccines. And when we went to the WTO, there was a lot of resistance, enormous resistance. And we kept saying, what is more important, life or profits by your big pharmaceutical companies? And that too, I must tell you now, generated and deepened that disappointment and resentment on our part, because we felt like life in the Northern Hemisphere is much more important than life in the Global South. And these are issues that need to be addressed. And I'm glad that we are all seated here like this, because we've got to get to the heart of these matters and address them. Now, I come to promises that have been made. And Chancellor Scholz was saying, we've got to walk the talk. Yes, we want to see the talk being walked. President Sassou Nguesso yesterday said at the dinner, $100 billion was promised per year. And he was saying, I've never seen that. And many of us will testify that that $100 billion has never really been made available. And this should stand out as something that needs to be addressed. Because sometimes we sit at conferences like this and say, yes, we'll make this available, and we believe you. We believe you, but now the tire must hit the tar. We must now see action flowing from that. Now, I want to then talk about something very practical. President Sassou Nguesso raised it yesterday. He said he would be happy if flowing from this summit, we do something very practical on the infrastructure side. Having said that 600 million people in Africa do not have electricity,
and yet we've got all the resources to generate electricity, particularly the mighty Congo River. And that there have been plans to build a number of power stations that will generate, in my calculation, up to 70,000 megawatts. And he said, and I want to speak in support of this proposal, that to prove that these summits are not summits where we just talk, flowing from the Paris COP as well as others, let us now put money on the table and collectively say we are going to address this mega project. A mega project which will in the end generate electricity for up to 12, 15 African countries all at one go. And this is a project that I think the multilateral development banks here working together, the call that you've made, President Macron, can actually fund. And where, as we rise from this, we should be able to say the Inga Dam is now going to be developed into the Inga Power Station, the one that President Sassou Nguesso mentioned, and the next one as well. If we can do that, then we as Africans will now be convinced that these summits are really meaningful. We will now go home and say, you know what, it's worthwhile going to these summits, coming to Europe, and to listen to all the promises because they are willing to act on the promises. This is what President Macron, I believe, will be one of the most important outcomes. The reform of the financial architecture, as well as a practical project, infrastructure project that is going to add a lot of value. President Sisi and I have been talking about a railway from Cape Town to Cairo for years. We will leave that for the next summit, but the one on generating electricity and building power stations on the Inga Dam is the most important, that is immediate, that I believe needs to be addressed now. Let's get that done, and then we will be convinced that you are serious with the promises that you make. Thank you. Alors, un discours très intéressant pour les anglophones qui ont entendu. Merci, vous pouvez partir, mais laissez-moi un pouce, ça me ferait plaisir. Et pour les francophones qui sont restés, vous devez savoir que certains présidents n'ont plus peur de dire certaines choses, de dire les vérités en tout cas. Même s'il y a d'autres qui sont plus âgés et qui sont à la fin de leur vie et ont toujours peur au fait de se faire démarquer, de parler. Mais ce qui met les jeunes, les moyens là, arrivent maintenant à dire la vérité, à dénoncer, et cela me fait plaisir. Un très très bon discours du président CIRYL Ramaphosa. Vous devez savoir que les Sud-Africains ne sont pas comme... déjà, les Africains anglophones ne sont pas comme les Africains de la francophonie qui ont toujours peur au fait. Ils ont toujours peur de dire ce qu'ils ont envie de dire. Les anglophones disent toujours ce qu'ils pensent au fait, ce qu'ils veulent dire. Ils n'ont froid aux yeux, ils n'ont pas froid aux yeux. Ils n'ont pas froid aux yeux, ils n'ont peur de rien et ils ne reculent devant rien. Alors, pour les francophones, ça va être un peu lent, mais je vais essayer de m'adapter en fonction de ce que je vais vous partager. Il dit ceci: l'Afrique ne doit jamais être considérée comme un continent qui a besoin de générosité. Nous voulons un traitement sur pied d'égalité. Les Africains ne veulent pas participer comme cousins inégaux à ces constructions. Ils veulent participer pleinement pour que nous n'ayons pas de sentiment que nous sommes des mendiants. C'est très important pour notre souveraineté. Nous voulons aussi une mesure d'égalité entre nations souveraines. Et ensuite, il a mentionné au fait la médiation qu'ils ont faite lorsque 7 pays se sont déplacés en Russie pour pouvoir apporter la paix entre les deux pays, la Russie et l'Ukraine, suite à la guerre. Et par rapport à son discours,
il a vu que les gens ont traité les Africains de mendiants. Il a dit non, pas du tout, nous ne sommes pas les mendiants. Le discours que nous avons apporté en plus concernant l'ouverture du marché au fait économique, nous sommes concertés au fait en président pour apporter au fait cela. C'était notre consentement de le faire afin que le marché international du blé et du céréales s'ouvre au fait. Parce qu'il s'est rendu compte que le prix alimentaire et le prix des engrais céréales augmentaient. Donc nous ne partons pas pour mendier ou de demander une faveur. Pas du tout, on n'en a pas besoin en fait. On veut tout simplement que le marché de la mer Noire s'ouvre en fait pour qu'il y ait de transactions entre pays internationaux. Et il surligne que même si c'était le cas, il ne faut jamais considérer l'Afrique comme un continent de générosité car nous avons tout au fait. Et si c'est une équité qui est tellement bas pour vous, à vos regards, sachez comment nous le dire au fait. Car pour nous, c'est très important pour notre souveraineté. Et notre souveraineté, c'est l'une des choses auxquelles nous tenons. Et après, il souligne un point important. Il dit que M. Macron veut que nous abordions une question. Mais cette question pour nous est un point négatif. Il dit que hier, le président Cécile a parlé des 100 milliards qui étaient promis. Et la même soirée, le président Sassou Nguesso lui a parlé des 100 milliards de l'argent qui avait été promis. Mais il constate tout simplement que nombreux engagements n'ont pas été promis. Bien que d'autres ont essayé de faire des initiatives comme les États-Unis ou encore la France, mais à cela, nous n'avons toujours rien vu. Il mentionne un problème aussi concernant la pandémie. Pendant la pandémie, nous nous sommes sentis mendiants en fait. Des pays de l'hémisphère nord se sont appropriés du vaccin et lorsque nous avons eu besoin de demander d'avoir le code au fait du vaccin pour pouvoir créer le vaccin, de même, on avait été interdit au fait. On nous a bloqué la création au fait du vaccin. De nombreux pays se sont appropriés au fait du vaccin sans nous faire face au fait. Et nous, ce qu'on a subi, c'était que on voulait nous faire acheter le vaccin. Donc on ne voulait pas que l'on produise le vaccin. Bien que nous sommes déplacés à l'OMS pour pouvoir faire la demande, mais il y a eu un renfermement total au fait. Et à ce moment donné, surtout que j'étais président de l'Union africaine, j'ai eu l'impression que nous mendions au fait. Alors que c'est quelque chose qui nous était de droit. Parce que nous travaillons ensemble au fait. Ces pactes financiers sont faits pour ça. Nous sommes là, nous sommes faits pour collaborer ensemble. Et après, il dit, Monsieur Macron, laissez-moi vous dire, vous savez ce qui a généré un grand dépit de notre côté, ce qui a généré un grand ressenti et une déception de notre côté, c'est parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que la vie de ceux qui sont à l'hémisphère nord est plus importante que ceux qui sont à l'hémisphère sud au fait. Ceux qui sont au sud global au fait. Donc du coup, nous devons régler ce problème au fait. Et lors de ce sommet, on doit s'asseoir pour parler aussi de ce point et que l'on règle ces points une bonne fois pour toutes au fait. Parce que c'est une déception totale. Et après, il surligne, c'est bien beau de venir ici. C'est bien beau de venir ici pour dire que nous avons fait ceci, nous comptons faire ceci, nous comptons faire cela, dire que nous prévoyons faire ceci ou cela ou encore bien d'autres. Mais c'est bien d'agir au fait. De nombreuses personnes sont dans le besoin. Si par exemple, après ce sommet, il y a plusieurs situations qui peuvent être réglées, comme les situations sur l'infrastructure et aussi l'électricité dans certains pays, ça serait vraiment bien. Ça serait vraiment bien. Et on se dira que ce sommet en vaut vraiment la peine et on croira vraiment en ce que vous dites, ou que tout le monde dit ici. Il souligne que le fleuve Congo, par exemple, c'est un bon fleuve, c'est un fleuve qui a besoin d'exploitation. Si seulement on peut faire ce projet à l'issue au fait de ce sommet, ça serait bien parce que le fleuve Congo, quand il a fait les calculs, ça peut générer ce soir 10 000 mégawatts. Et ainsi, ça peut fournir de l'électricité pour 12 à 15 pays. Et donc, mettons de l'argent à table et dire que nous devons entamer ce projet, nous devons faire ce projet pour le bien de tout le monde et pour tous. Alors, si seulement nous pouvons faire cela, alors nous serons convaincus que maintenant que ces sommets servent vraiment à quelque chose. Et nous pouvons de notre côté valoriser ce sommet. Il rappelle qu'il y a un projet aussi de faire en fait une voie ferrée. Je pense que j'ai parlé de ça lors d'une vidéo précédente. Faire d'une voie ferrée de Cape Town au Caire. Si on pouvait faire aussi ce projet à l'issue au fait du prochain sommet, ça serait vraiment bien. Mais pour le moment, restons sur le projet de l'électricité et aussi de l'infrastructure. Et si tout ceci est fait, alors nous pouvons dire que ce sommet en vaut de la peine. Alors nous pouvons dire que
Vous êtes sérieux dans vos promesses. Voilà. Il a dit en ayant parfois aux yeux, droit dans les yeux, en le parlant en fait. Voilà. On a besoin des hommes forts comme ça, des hommes forts, comme le président William Aussi. Il était clair, il était ferme dans ses propositions, dans ses pensées, au fait, dans ses dires, au fait. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que c'est un très bon discours. Je pense qu'il a clarifié certaines choses et c'est très important. On doit avoir des hommes forts comme ça en Afrique. Des hommes qui parlent au fait pour le peuple. Des hommes qui parlent au fait pour le besoin du peuple. Des hommes qui parlent au fait pour les envies, pour l'évolution du peuple. C'est très important. Alors, j'ai juste une question pour vous. Dites-moi juste, qui escroquait qui depuis la nuit des temps? Je compte sur vous pour saisir dans les commentaires. Et on reste connecté pour la prochaine vidéo. On se dit ciao.